Hello children, how do you do? Let's begin our online lesson. Smiles for Journey into Space, Lesson 5, Students Assessment 7. Сәлеметсіңдер ме балалар? Онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Кәнекей сабағымызды бастайық. 4-ші сынып оқушыларына арналған Smiles оқулығы ғарышқа саяхат. Let's check. So children, how many words and phrases do you know from Journey into Space? I think you won't fail. Сонымен балалар, ғарышқа саяхат тақырыбы бойынша қанша сөздерді білесіңдер? Now let's check your knowledge. Read and write. It's a piece of rock that looks like a bright star with a veil. Comet. You have to use this when you travel in space. Spaceship. Astronauts must wear this in space. Spacesuit. You can use this to look at stars and planets. Telescope. It's a place where people live and work in space. Space station. A beam from another planet. Aliens. Жарайсыңдар балалар. The next activity, look and read. Write yes or no. There is a comet. Yes. The aliens are flying the rocket. No. The aliens are wearing spacesuits. No. The aliens can see a rocket through the telescope. Yes. The astronaut is in the rocket. Yes. Well done, children. Let's check. Look at the picture and say the word. Astronaut. How do we call this equipment? Yes, telescope. Who wears this suit and how is it called? Spacesuit. Yes, you're right. Where can it go and how is it called? Yes, you're correct. Rocket. What is the name of this? Spaceship. Where can you see it? Comet. Is it aliens or a cosmonaut? Yes, you're right. It's an aliens. Where do we live? In the Earth. Or in the planet. Yes, you're right. Question number 3. Which planet has got rings around it? Mars or Saturn? Yes, Saturn. Question number 4. Which planet has got rings around it? Mars or Saturn? Yes, you're right, Saturn. Now choose the right answers. A day in Mars is long. 24 hours 30 minutes or 24 hours. Yes, a day in Mars is 24 hours and 39 minutes long. Mars has got seasons. 4, 5. Mars has got 5 seasons. People call Mars planet. Red, blue. People call Mars red planet. Mars hasn't got any blue oceans, grasses. Mars hasn't got any blue oceans. That's right. Now check your answers again.
Translate into English. Өзге ғаламшардан келген. Aliens, space. Aliens. Балық. Shark, fish. Fish. Ғаламшар. Space, planet. Planet. Теңіз. Lake, sea. Sea. Жарайсыңдар балалар. Now children, go back to our previous activities and revise the sentences with the given words. So children, let's revise our previous tasks. Кәне балалар, ғарышқа саяхат тақырыбына байланысты қандай сөздер естеріңде қалды? Кәнеки білімімізді тексерейік. It's a piece of rock that looks like a bright star with a tail. Comet. You have to use this when you travel in space. Кәне балалар, естеріңе түсіріңдерші. Ғарышқа саяхат жасағанда мінетін нәрсе, яғни ғарышқа апаратын құрал. Spaceship. Astronauts must wear this in space. Астронавтар ғарышқа барғанда киетін киім. Кәнеки балалар, ағылшынша қалай аталады? Space suit. Yes, you're right. Өте дұрыс айтасыңдар балалар. You can use this to look at stars and planets. Ғарыштағы жұлдыздарды көру үшін қолданатын зат. Telescope. Yes, you're right. It's a place where people live and work in space. Ғарышта адамдар өмір сүріп жұмыс істейтін жер. Space station. Ғарыш станциясы. Өте дұрыс айттыңдар балалар. A being from another planet. Басқа ғаламшардан келген. Aliens. Өте жақсы. So, look at the picture and let's describe what can you see in this picture. Суретке қарап, осы суретте не көріп тұрғанымызды суреттейік. What is this? What is this? And what is this? Yes, you're right. This is a rocket. This is a comet. And who is this? He is a cosmonaut. He is an astronaut. What is this? It's a telescope. Who are these? They are aliens. What is this? It's a planet. Well done, children. So, children, this is the end of our online lesson. Thank you for your attention. Stay at home and study. Осымен балалар онлайн сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңа рахмет. Сабақ оқыңдар, үйде болыңдар. Goodbye.